Hi friends, আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি দুটা স্পিকাৰ লৈ আহিছো এটা হল মোস্ট পপুলাৰ স্পিকাৰ বহুত আগৰ পৰা চলি আছে Sony SA-D40 আৰু এটা ইনফিনিটি মানে JBL এ বনোৱা হাৰবানে বনোৱা ইনফিনিটি 410 OctaBass 410 এই দুটাৰ মাজত কম্পাৰিজন কৰি দেখাম যে কোনটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি আপোনালোকে বেছি ভাল পাব বিহুৰ বতৰ বহুত মানুহকে স্পিকাৰৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে গম পাব যে এই দুটাৰ মাজত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাউন্ডৰ মানে ডিফাৰেন্স আছে মই বেছি স্পেকৰ কথা কৈ না থাকো কি কেনেকুৱা কি ব্লুটুথ টু দিয়ে USB থাকে বেছিকে কৈ না থাকো ডাইৰেক্ট সাউন্ডৰ কথাটো কও ইয়াৰ সাউন্ডৰ কথাটো মানে আপোনালোকক মই শুনাই দেখাও দুইটা স্পিকাৰ ৰেডি কৰি ললো এটো ইয়াৰ ৰিমোট আৰু আমি মোবাইলৰ ব্লুটুথৰে এটাকে পেয়াৰ কৰি লগাই দেখাম আপোনালোকে সাউন্ড কোৱালিটি শুনক আৰু নিজে ডিসাইড কৰক যে আপোনাৰ কাৰণে কোনটো ভাল আৰু আপুনি কোনটো সাউন্ড শুনি বেছি ভাল পাইছে Everything, the way I walk, the way I breathe, will my fate shift into the night? Here I am, say my day, say my big no words to say. Reality hurts the most at night. এটো এবাৰ লগালো এতিয়া সেম গানটো এটোত লগাইছাও ফুল সাউন্ড দি এটোটো মই ফুল সাউন্ড দি লৈছো এতিয়া এই সেম গানটোকে বজাইছো এটো D40 যোনটো মডেল আছে ইয়াৰ এটো একদম ফুল সাউন্ড হয় মই গুটেটো এটা ন বহাই লৈছো ইয়াত বেছ এক্সট্ৰাকে বহাবল নাই বেছ টেবল এক্সট্ৰাকে বহাবল নাই মই আকবাৰ লগাই দেখা স্পিকাৰ গিটা খহি আহি আছে আসলতে স্পিকাৰটো এই বস্তুটো অলপ এনেকুৱা মানে খহি আহি আছে মই অন্য এটা গান লগাও এটোত লগাও হুনকালে অলপ দেখাও লাস্ট আৰু এটাত আমি গান প্লে কৰিম যেটো আপোনালোকে অকমান গম পাব
কোনটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি বেছি ভাল লাগিলে কমেন্টত জনাবচোন আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই